Hallo, we zijn live van Dokhuis. We zijn niet live. We zijn niet live, maar we gaan live ergens. Hier is de Vrijheidsmaaltijd. Je luistert naar Gelijke Grond. Een podcast waarin Hosein Danesh en ik, Marco Martens, praten met initiatieven die zich inzetten voor een pedagogische ruimte waarin iedereen gelijkwaardig kan instappen. Gewoon als mens, los van systemen, structuren of achtergronden. Door iets te maken, in gesprek te gaan en te ontmoeten ontstaat er ruimte voor een eerste stap naar een gedeelde toekomst. I think fear is the basis of a lot of, like you said, why people close up and it's hard to get past it. But it is, if we try to open up ourselves, then the other person will open up more. Yeah. Deze initiatieven bieden vaak een antwoord op de grote vraagstukken die spelen in onze samenleving en op school. Ze geven ons inzicht in hoe wij in turbulente tijden staande blijven met elkaar, met de voeten op de grond. En vandaag is een speciale dag over Vrijheidsmaaltijd. En ik ben heel benieuwd om te vragen, wat denken jullie over ruimte maken voor de vrijheid? In deze aflevering ontvangt Hosein gasten aan zijn podcasttafel tijdens de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei in Dokhuis, Rotterdam. Een initiatief om door samen te eten elkaars wereld beter te leren kennen. Dit jaar staat de avond in het teken van plaatsmaken voor de vrijheid. Wie heeft er ooit ruimte voor jou gemaakt om vrij te kunnen zijn? En voor wie kun jij die ruimte creëren? Deze vragen, die ook tijdens de maaltijd terugkomen, staan centraal in 3 korte gesprekken met organisatoren en bezoekers van de Vrijheidsmaaltijd. Onze gasten stellen zichzelf even aan je voor. Wil jij eerst, Parel? Ik zal beginnen, dankjewel. Ik ben Parel, de community manager van de Vrijheidsmaaltijden. Dus dat betekent eigenlijk dat we de organisatoren van Groot Rijnmond ondersteunen, faciliteren naar 5 mei toe. Zodat zij eigenlijk dus ruimte maken voor de vrijheid. Mm-hmm. Het feit dat we dat al doen, zegt misschien ook het belang daarvan. Dus ik zal denk ik even overgaan al direct naar het antwoord op je vraag. Mm-hmm. Ik denk dat het van grote essentie is. En als ik rondkijk en ik zie hoeveel verschillende mensen aanschuiven en hoeveel mensen ook echt de tijd ervoor maken en de openheid en de kwetsbaarheid die erbij komt, toont ten eerste hoe belangrijk het is, maar ook hoe waardevol het is en dat we dit met elkaar kunnen opzetten. Wauw, wat goed. Hoe ga ik dit overtreffen, mijn voorstel? Wauw, top that. Ik ben Jula en ik werk bij Dokhuis. En ik heb het dit jaar op mezelf genomen om de Vrijheidsmaaltijd hier in Dokhuis te organiseren. Voor het eerst, niet voor het eerst dat we het hier doen, maar voor het eerst dat ik het dus organiseer. En voor mij persoonlijk is het heel belangrijk om ruimte te maken voor vrijheid. En ik geloof dat het ook met eten, ik had het net met jou al over, dat het met eten is de manier om ervoor te zorgen dat mensen bij elkaar komen. En ook dat we een gesprek kunnen voeren met elkaar. Dus ik ben ook heel blij dat er zoveel mensen zijn gekomen vandaag. Wow, en dat er zoveel mensen nog steeds zoveel geven over vrijheid en het ook met elkaar willen delen. Dat vind ik ook. Een dialoog eigenlijk tussen. Ja, ik hoop dat mensen. Ja, ik zie ze nu allemaal hier door de raam, zie ik ze allemaal met elkaar praten. En ik hoop dat het ook over vrijheid gaat. Dat ze het in ieder geval erover gaan hebben. Nou, misschien om daar iets over toe te voegen. Ik herken heel erg dat gevoel van over vrijheid hebben. Maar als je al met elkaar praat, begrijp je elkaar beter en haal je misschien wat onbegrip weg. En dat is ook al richting een vrijer Rotterdam of een vrij leven, een vrijer zijn. Dus soms hoeft het nog niet eens exact over de vrijheid te gaan om met elkaar aan vrijheid te werken. Maar uiteraard is het altijd heel mooi als we het er wel over hebben. Maar dat is misschien om de druk even los te laten van als je dit hoort en denkt, ik wil ook een vrijheidsmaaltijd organiseren of aanschuiven. Het al met elkaar in gesprek gaan is echt al een hele goede basis. Zeker. Wanneer denk je eigenlijk, of wat denk je eigenlijk het eerste punt of eerste stap is om ruimte te maken voor vrijheid? Want ik denk, het zou bijvoorbeeld, als iemand een organisator is of als iemand bezig is met een culturele ruimte, is een makkelijker soort van vraag. Omdat jij doet eigenlijk iets voor vrijheid. Jij bent bezig met vrijheid, one way or another. Maar als je die was niet betrokken met Vrijheidsmaaltijd of met Dokhuis, wat was jouw eerste stap, denk je, dat het kan die eerste stap noemen als die ruimte maken voor vrijheid? Wat ik denk dat echt een van de eerste stappen is om mensen uit te nodigen. Dus je bent welkom. En ook dat ik, in ieder geval hoe ik het benader, ik benader het altijd van je bent welkom. Je bent vrij om te komen, je bent ook vrij om niet te komen.
En ook gewoon... Ja, ik weet eigenlijk niet. Een goede vraag. Mm-hmm. Ik denk uitnodiging. Mm-hmm. Uitnodiging naar wat? Om te zijn wie je wil zijn. Nee, ja, goeie. Nee, ik vind het een mooi antwoord ook. En ik denk dat Dokhuis dus ook dat echt heel erg waar maakt al. Die uitnodiging en die openheid. Mm-hmm. Ik denk dat het ook daarom zo'n aantrekkelijke plek is. Ik denk dat ik het antwoord zou antwoorden is bewustzijn van waar mijn vrijheid begint en eindigt. Of hoe ik mij beweeg. En welke ruimte ik opneem. En daarin kunnen kijken van hoeveel ruimte neem ik op. En hoeveel ruimte kan een ander dan misschien mee deze ruimte delen of zo. En dus ook inderdaad, ik denk dat daaruit een uitnodiging ook groeit of vloeit. En dat delen. Dus, en misschien ook soms inderdaad die vrijblijvendheid wat je zegt. Ik vind dat ook wel heel erg mooi. Want dat draagt ook echt bij aan het mag. En ik denk dat zodra je heel erg zegt van je moet, dan wordt het ook wel te spannend. Dus juist die openheid en hoe kan je ook van tevoren even nadenken. Nou, bijvoorbeeld vanuit, goed, dan ga ik toch wel de organisatorrol in. Een vraag stellen is, waar kunnen wij rekening mee houden als jij komt? Want ik kan van alles gaan bedenken, maar ik ben jou niet. Dus als ik die ruimte zo maak dat jij kan aangeven, misschien fijn als je even op geluid let, want ik ben slechthorend. Of misschien denk aan een drempel of denk aan eten of zo. Dus door die vraag al te stellen, voelt de ander zich al misschien net wat meer ruimte voor jou gemaakt voordat je al er bent. Of zo. Ja. En wat zou jij antwoorden? Ik denk, wauw. Ik was gewoon aan het vragen. Dus ik dacht niet over een antwoord. Maar ik denk... weet je, die vrijheid gaat over vrij zijn eigenlijk. Dus vrij zijn is om te weten wat je wilt, wie jij bent. En wat zijn jouw beperkingen? Dus wat voor soort... Want jij bent en jij hebt eigenlijk beperkingen. Bepaalde beperkingen altijd. Jij woont in die vlees en bonen binnen jouw eigen lichaam. Dus met deze soort van limitations, beperkingen, wat ga je doen? En wanneer denk je dat... Ik denk het gaat over akkoord zijn met jouw leven. Het gaat over hoe voel je jou eenvoudig in jouw eigen lichaam. Dus soms voel je gewoon een beetje bedreigend door andere mensen of andere dingen. Maar soms voel je gewoon op vrede. En dat is de punt. Dat als je bijvoorbeeld binnen een community zit, of als je andere mensen ziet, en dan voel je gewoon rustig, voel je dat oké, ik ben niet extra, ik ben gewoon wie ik ben. Maar dat verschil kan het ook in hele kleine dingen zitten. Altijd. Dus ja, ik denk dat ik wil niet perfectionist zijn. Omdat die vrijheid is een grote woord. Dus, maar het is een soort van spectrum. Dus als je ergens bent dat je denkt, oké, ik ben rustig genoeg. Dat is goed genoeg, weet je? Ook eigenlijk uit je hoofd. Ja. Ik ben niet aan het oordelen van anderen. Andere mensen zijn niet aan het beoordelen wat ik doe, wie ik ben. Ja, ik ben gewoon rustig aan. Ik ben een mens. Die andere persoon is een mens. Mooi. Weet je? Dus dat denk ik. Daar komt mijn volgende vraag. Hoe kunnen wij dit soort kleine dingen, deze kleine momenten laten groeien? Ja, Parel? Nou, kun je even terug... Wat bedoel je met die kleine momenten? Kun je daar heel even een voorbeeld aan geven? Die momenten van vrijheid. Want bijvoorbeeld, Jula zegt dat over hoe ik voel, over die vrijheid bijvoorbeeld. Die momenten die je voelt dat, oké, ik ben ik. Ik ben niemand anders. Ik moet niet andere mensen doden of ik moet niet trekken of ik wil gewoon zijn. Ik denk dat het begint bij erbij stilstaan. Dat je je zo voelt. Ten eerste dat je ergens bent en denkt van, nou ja, ik kan hier zijn wie ik ben. Ik ben vrij. En je kan het pas beginnen met spreiden als je het eerst zelf bij jezelf beseft van, oké, dit is ik heb vrijheid. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het voor een ander dat ook kan? Hoe kan ik daar ruimte voor een ander persoon van maken? En dan, wat is jouw perspectief dan? Hoe dan? Door ze uit te nodigen. Kom naar een vrijheidsmaaltijd. Kom een kom soep eten en over vrijheid praten. Ga lekker naar het park. Feest vieren. Nou ja, ik denk dat het ook wel begint gewoon met een conversatie aangaan met iemand. En ik denk ook dat het heel erg vrijheid wordt verspreid op mens tot mens. Van generatie op generatie. En ik hoop ook dat het van land naar land gaat spreiden.
Maar hoe? Dat is een goede vraag. Als we dat zouden weten, dan zou de wereld misschien gewoon vrede hebben. Om te laten zien dat in kleinere scales mogelijk is? Of niet? Ik weet het niet. Ik heb honger. Ik wil soep eten. Nou ja, ook bij stilstaan, ik denk dan ook direct aan luisteren. Dus ik denk dat het een hele grote waarde is. Door echt het gevoel dat een ander echt luistert naar de ander. Dan voel je je gehoord. En dan kun je ook inspelen op die vrijheid of die behoefte. Wat ik denk ik zelf persoonlijk doe, is een bepaalde kwetsbaarheid of zo. Dus ik deel vaak dan, door een heel erg open kwetsbaar delen waar ik zit, voelt de ander van, hey, jij mag, als je dat wil, ook iets delen. Dat kan zijn door je, tussen aanhalingstekens falen te delen. Of door, ik loop hierin van, misschien was ik wel hartstikke overprikkeld. Heb ik een kwartier geleden gehuild. En dat is dus helemaal, als ik dat dan deel, dan denkt de ander, ik kan ook, zonder dat het medelijden is, maar gewoon, ik mag ook er zijn en even geven, delen waar ik mee zit of zo. Dus dat, en dan kwetsbaarheid kan natuurlijk alle vormen en maten aangaan. Ja. Mooi. En wil jij hem ook antwoorden? Of is dit niet hoe zo'n podcast werkt? Ik denk ja, zeker. Het is een gesprek. Dus ik denk het gaat over het is eigenlijk een leiding tot mijn volgende vraag, die laatste vraag. Maar ik denk dat het iets over die kleinere beslissingen is dat jij binnen jouw dagse leven neemt. Dus en elke dag, bijvoorbeeld als je wakker bent en je denkt dat wie moet ik zijn? Wie wil ik zijn? Weet je, en als je bewust bent van jouw eigen gevoelens, bewust bent van jouw eigen lichaam, bewust bent van die andere mensen die je gaat ontmoeten, bewust bent van die andere gevoelens, bewust bent. Het komt uit bewustheid, volgens mij. En wat je zegt over die kwetsbaarheid vind ik ook heel leuk en heel juist. Omdat uit die kwetsbaarheid komt die flexibiliteit. En flexibiliteit is eigenlijk een sign van respect, denk ik. Dat het is niet gewoon ik. Het is ook iemand anders. Absoluut, ja. Ik moest ook direct aan inderdaad flexibiliteit of vloeibaarheid of zo, die aanpassend. We hebben misschien wel een maatschappij met frames en blokken gecreëerd, maar dat is het dus niet. En toch zitten wij in die systemen te leven. Dus als je daar kan uitbreken en met elkaar eigenlijk inderdaad die aanpassingen kan maken. Dus ook inderdaad elke ochtend weer kijken. En niet omdat dit mijn ritme is, moet ik het zo doen. Maar breek eruit en ga met elkaar dat aan. Mooi. Dus mijn volgende vraag was... volgende laatste vraag. Is dat... Wat denken jullie... behalve jullie werk... behalve dus oud Dokhuis, oud Vrijheidsmaaltijden en alles... wat denken jullie dat jullie zijn goed aan het doen... om ruimte te maken voor andere mensen? Elke dagse benadering bedoel ik. Ik wil gewoon een voorbeeld voor andere mensen, weet je. Dus die andere mensen hebben ook zeker een ander voorbeeld voor hunzelf. Maar het is een rijk moment om het te delen. Ja. Het is misschien een beetje een raar antwoord, of een controversieel, weet ik niet zeker. Maar voor mezelf zorgen, dacht ik. Ja. Want dat is hetgene wat ik juist moet vertellen aan de ander. En ik ben daar vanuit mijn werk juist zoveel met anderen bezig. En dat onthouden van wat heb ik nodig... is denk ik ook iets dat ik dan hoop dat een ander zou kunnen leren of zo. En doordat ik dat ook beter kan aanvoelen... kan ik weer beter voor de ander zorgen. Dus dat denk ik eigenlijk als antwoord. Ja. Goeie antwoord. Ik weet het niet. Wat doe ik voor de ander buiten mijn werk om vrijheid te maken? Wat ik de laatste tijd veel meer aan het doen ben... is veel meer met mensen praten. Dus bijvoorbeeld vrienden die ik een hele lange tijd niet heb gesproken... toch even bellen om te vragen van... hey, zullen we toch even afspreken of even bellen? En ook met mijn familie meer praten... meer voor ze zorgen, er meer voor ze zijn... zeggen van oké, ik woon in Rotterdam... maar je kan me nog steeds altijd bellen. Dat is het enige waar ik nu kan bedenken. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Merk je daar dan ook verschil uit? Als je dat dan meer doet, merk je dat ze dan ook dat meer naar jou toe doen? Ja, zeker. Ja? Zeker. Ja, ik had altijd een beetje het gevoel van... als het niet naar mij toe komt, dan doe ik het ook niet naar ander. Maar ik heb gemerkt dat dat niet het beste is. Het is juist andersom. Ik merk sinds dat ik meer mensen app of meer mensen bel... dat ze ook meer mij bellen en appen.
En dan, het is een cirkel. Dus dan ga je weer terug appen. Dus, maar dat was voor mij wel even dat ik moest schakelen van... oké, misschien moet ik wel gewoon mijn moeder bellen elke dag... in plaats van dat zij mij moet bellen elke dag. Dus ja. Mooi, ja. Ja. Mutual vriendschap. Ja. Ja, ik wil eigenlijk zeggen dat toen je zei dat... ja, ik weet niet, maar ik wilde zeggen... ik ken jou al 2 jaar. Denk ik, 1,5 jaar, 2 jaar. Bijna 2 jaar, ja. Bijna 2 jaar. En ik dacht, oké, jij bent heel aardig. Dus dat is eigenlijk Daar ben je pas na 2 jaar achtergekomen. Nee, ik ken jou al 2 jaar. Maar ik wil zeggen dat ja... het is eigenlijk iets dat ik heel helder zie. Dat jij een aardig persoon bent. Oh, dus dankjewel. dat is jouw ding. Oh, wat lief om te horen. En wat is jouw ding buiten je werk om, Hosein? Dat je doet om andere mensen vrij te laten voelen? Of de vrijheid te spreiden? Ik kan wel goed naar andere mensen luisteren. Als ze willen iets openen en iets zeggen. En ik zal nooit die kwetsbare momenten gebruiken om andere mensen om iets te doen of iets te delen. Dus ze weten al dat als ze iets met mij delen, het gaat gewoon erbij en dat is dan. Dus ik denk, daardoor vond ik veel vrienden dat ze zeiden, ja, het is gewoon een beetje soms raar om iemand te vinden die je bent een vertrouwenspersoon. Ja. Mooi. Dus dat vind ik ook heel belangrijk, omdat er zijn veel... Wij hebben het meer nodig eigenlijk, om te vrij kunnen zijn met andere mensen die niet onze familie zijn, maar wel kunnen wij die persoon vertrouwen. Dus het gaat over vertrouwen. Dus als je denkt dat, ja, dat vind ik belangrijk. Oké. Heb je nog een vraag? Nee. Gaan we eten? Ja. Gaan we soep eten? Ja. En over de vrijheid praten? Dank jullie wel. Dankjewel. Yes, dank jullie wel. Ja, doei. Tot zover de eerste ronde. Voor het tweede gesprek ontvangt Hosein 3 nieuwe gasten die ook zichzelf even voorstellen. Hi, my name is Khaled. What do I do? Just you mean here today or In general. Whatever you want to share. Yeah, I mean just my name. That's okay. Okay, good. My turn. Uh-huh. Hello. I'm Elvie. And I don't know what to say. Okay. Hello, Uh-huh. my name is Manon. Manu. Pronounce she, her. Okay. And I do my best. That's perfect. I find that really interesting. Yes. It's important to do your best, and that's enough. So, this podcast today is a special edition. And what we want to ask actually today is to understand about how people make room for freedom and how people make room for other people to feel freedom. So that's the question. So I want to ask you if anybody has an opinion, like what do you do in your life actually that you feel, okay, what I'm doing here right now, or would an act, a special act that you have in mind, or not necessarily even a special act, that you think it is for freedom? I think what comes to my mind is the willingness or readiness to understand people around you. Mm-hmm. I think once we truly attempt to understand the other person like in front of us, we also bring with that a lot of respect and space for love and connection. Mm-hmm. And that way, more likely people around us can feel free. Nice. Yeah, I can relate to that, and I can totally see that in you, what you do. Yeah. I think a little bit connected to what you just said, Khaled. I think that first act of freedom could be just free kindness towards other people, but also towards yourself. There are so many obligations and superficial needs that do not really make us that really just like keep us
in a very narrow space, and it's nice sometimes to just trying to not pay too much attention to that, so that you can get free from this kind of obligations that sometimes are just purely artificial and superficial. So to remain true to yourself, and then when you are able, I think, to feel comfortable with yourself and feel free yourself, this is where you are able, I think, to spread kindness around you, that ultimately will contribute to creating more free societies around you. I don't think this is something that works only towards other people or towards with yourself, but I see it more as a kind of like a connection like that. But I'm a little bit taken short here. Discussion that definitely needs more introspection and observations around, especially in societies in Western Europe, where we think that we are at peace, that we are free because there are no armed conflicts, but that's not the definition of being a free country, right? Just the absence of war is not just like freedom and peace. I think we are a little bit spoiled in a privileged position, definitely, in Western Europe when it comes to that, and this is not a topic that we are reflecting enough about. Elvi, what do you think? I think that's a very beautiful answer. So now I feel the bar is a bit high, but while you were speaking, what came to mind as an act of freedom towards myself, at least, was going to therapy twice a week. Because, I'm not there yet, but I think the intention is to free myself from a lot of internally built cages and constructions, a lot of judgment as well on myself. And I think that's definitely going to be very freeing. And in a sense, I'm aware that that's quite a individual act of freedom, but I think it will leak out to other people as well. Because I think if I'm less judgy on myself, it will mean being less judgy on other people. But I'm trying to think of other acts of freedom towards others outside of therapy, but I don't know yet. But maybe they will come up later. Sure. And what about you? Small acts of freedom. In the previous podcast, I also shared that. What I'm going to share again. I think just having the ability to listen to one another. I think when you try to have that moment for yourself and for the other, that you sit still and you provide the safe space for the other people to give them that trust. I'm here for you, and all I'm suggesting for you is my presence. You have my time, which is the most precious thing anyone can possess, your life. And I'm here, I'm listening to you carefully, and you are safe with me, and you can trust me that I'm not going to misuse this information that you are sharing with me. And out of that comes a lot of freedom. What I have noticed is that when people feel that they are trusting another person, and also they can share things that they could not even sometimes share with themselves, and they were holding off and holding back and getting stuck, and then all of a sudden, I think that's actually one of the most bases of friendship also. Like, when you can trust, the more you can trust the person in front of you, the stronger that friendship is. That, I can talk to this person whether I'm happy, I'm sad, I'm mad. Wherever I am, I feel safe. That feeling of safety creates freedom. And it's not just one way, like, if you should not just turn into a one-way street, if you can, you have the ability to also be vulnerable and share with other people and learn to trust other people. That also brings freedom, not just for you, but also for the other person, because the other person also feels trusted, and feeling trusted is also important. So I think that's the act that I would say, like, actively I'll try to do, and I'll try to be. Just listen to other person,
and share with other people. Okay, from what both of you mentioned, like, I have this question, like, how much the way we give ourselves freedom is related to our capacity for making a space for others to feel free around. Like, let's say if I'm chained with my triggers, my, I don't know, religious rules, my political views, stuff like that, can I really make enough space for other people to feel free? Can you repeat it one more time? You mentioned about how making space for yourself, for your freedom, like going to therapy, kind of somehow also helps other people in your surrounding. So what came in mind, it was, if I'm kind of chained with a lot of other triggers and rules, if I do not give myself enough freedom, how can I make a room for freedom, like for others? Is it really possible? Yeah, I think sometimes you might not just be at the right place to be able to do that. And it's not an irreversible process, or it's not an irreversible just like stance. I just think that sometimes we can't be a person who will be an agent of change because there are certain conditions that make it not possible. So I think it's also about acknowledging, like your capacities and your possibilities, and accepting that sometimes, given the situation, there's absolutely nothing that you can do. And I think it's a pretty healthy thing. Otherwise, we will feel into that injunction of, if you really want it, you can do that, which is a very toxic narrative. Because sometimes, there's just like, you are fighting against things that are way too powerful, that you cannot fight against. So I think, but when you are not yourself able to act sometimes or create space for other people, then there are other people who are in a more privileged position who can do that. And maybe in the future, the roles will be reversed. We never know about that. But I think, sometimes, and it's also a liberating, it's a liberating truth as well, to know that sometimes just you cannot do anything, and you do not have the power to create space around you, and I would like to tie into that as well, I think, because I think so far we focused a lot on like a sort of psychological, emotional freedom, which I think is very important for your own sense of freedom and to make space for others. But as Manon said, it's also important to not demand of yourself that you're always, or in general, able to do this. And I think there's also more practical ways in which you can create freedom for others. Because I was also thinking earlier about the relationship between work and freedom, because I think the focus on work takes a lot of freedom away. But I think this is also a field where you can create a bit of freedom for somebody else by sharing a meal so they don't have to cook that night, or like looking after their children for an evening a month so they can go out. So I feel like in that sense, if you feel like I'm not maybe in the mental space right now where I feel a lot of psychological freedom or the ability to make space for someone else, you can maybe take a more practical approach. Give someone a bit of practical freedom. What would you say? I think his question had another aspect too. I mean, I need to reflect on this, to be honest. I need some time to digest it. I think, practically. No, last year I think I had this question, like, would you rather to feel free
and not be free, or be free and not feeling free. And that's where like more my previous question came, like if So do you mean like, do you prefer to be in a sort of physical situation of unfreedom but with mental freedom, or the other way around? Yeah. That's what you mean, right? Okay. Yeah. What's your conclusion, if you drew one? I don't have like a solid answer for this, like, because for example, I sometimes I was thinking about, should I go back? And it's not safe. Like, what if I kind of made myself like mentally like to be safe there and not care about what's gonna happen if something happened? Or should I be, I don't know, here, free? There's a lot of aspects to it, but yeah, that's just an example. No, I don't really have a good answer for it. No, it's a tough one. I can understand that it's a big dilemma. Yeah. Life comes with its own complication. Can I ask a question still related to that as well? I was wondering, from what you told just now, if there is a sort of a specific unfreedom to being here, or less free maybe, because you made the comparison to being back there and being here in terms of mental and more like physical freedom. Not really. It's more like related to feelings of guilt and responsibility towards what I lived. So that's kind of makes me not that much free here. Other than that, no. Yeah. Okay. We are at the verge of 16 minutes. We wanted to have 15 minutes. We are already inside 16 minutes. And I want to thank you. I had more questions, but I think it's good to liquidify the conversation and let things just go. That's also making room for new conversations to happen. And I enjoyed it. Thank you so much. Thank you I too. think with that, we're going to wrap it up. Okay. Thank you. So, again, Khaled, Elvi, Manon. Thank you so much, three of you. En dat was ronde 2. We gaan naar het derde en laatste gesprek vanuit Dokhuis Rotterdam tijdens de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Ook deze gasten stellen zichzelf aan je voor. So what am I supposed to say? My name? Yes, please. Dora? Okay, Dora. What do you want to know? Whatever you would like to share with us. I would like to share, I'm 29, I'm from the Netherlands. I've been living in Rotterdam for a few years now, and I really love living at Zuid and working at Zuid as well. I work at a GP practice around the corner here. And amazing. Yeah. What sort of practice? Sorry? What sort of practice do you have? GP practice. Oh, okay. Yeah. Okay, hello, Doc. Doc Dora. Some patients actually call you Doc. It's lovely. I really like working at a GP practice. So, nice. How lovely to hear. Yeah, so that's me for now. Perfect. I'm Vanessa. I'm 26 and I'm from Italy. I was born in Albania and raised in Italy. And I came here for my studies here in Rotterdam, and I'm happy to be here in Dokhuis. Amazing. What do you study? I study psychology. Oh, amazing. Yeah. Okay. Doctor, a psychologist. Okay, wow. Yeah. Another doctor. You already know this. Okay. Yeah, my name is Meryl. I am living here in Charloes for less than a year. So I'm new to the neighborhood and I discovered Dokhuis and I'm a big fan and also had a really nice Vrijheidsmaaltijden. So I'm having a really nice evening. And, amazing. Yeah. Amazing to hear. The food was amazing. Yeah, happy to hear. So, the beginning question
is that I want to ask you, where do you think is the first moment that you're making room for freedom in your life? Take time, it's all right. And whenever you feel like you can start sharing. Like in our personal life? Yes, or? in your personal life. What is that moment that you feel, okay, actually I'm now making room for freedom? What is that moment? What happens over there? I think it's when you make a decision, like a conscious decision to do something or not to do something, and feeling like empowered by it. Because maybe it's not like we've been talking tonight a lot about, do we do what we want to do? Do we do stuff out of like what other people expect? And do you dare to take a decision that maybe people do not support that surround you? And I think it gives a great feeling of freedom when you choose something that really feels right for you, but just because it feels right for you. And I think, What about the others then? Yeah, well, I think when they see that you really stand behind it and you get happy from making that decision, they'll also support you. But maybe at the start they don't support it, or they're scared or something. But eventually they will when it's the right decision. So Amazing. You shouldn't really care too much about what other people say when it feels right. Okay. It's strong. Yeah, I guess. Well, it was really the topic of we were talking about this. Yeah. Sure, nice. I think for me, my mom always says you have the one that sleeps with your decisions. So if you sleep well during the night, then it's the right one. So every time when I'm sleeping, when I'm going to bed, I'm always thinking, I feel relaxed, I feel calm with my decisions of the day, also the smallest one. And every time that I'm like, the feeling of, then I know that I use my freedom because I feel calm and I can sleep well with myself and what I decided that day. So this is always what I have in mind. Like, you are the only one that is going to live your life with the decisions that you are making, not someone else. So I think when you are following this, type of thoughts, then it's okay. Okay. Yeah. Then you're making freedom for yourself. Yeah. Okay. Yeah. Meryl? Yeah, I think making freedom for yourself, it actually starts very young when you get the chance of living in a country like the Netherlands, as I am myself. And I was really lucky. I was telling the others tonight to have parents that encouraged me to seek my own path and provide me the freedom of making my decisions. And so it starts really young in my case, and then later on when you grow up you realize this, that you have all this freedom and it's quite exceptional. But for myself, I was really young and it was normal, I could make my own decisions at a very young age and choose where I wanted to go to school and what things I wanted to do, which friends I wanted to see, and it's all very normal. And then when you get older, you realize it's very special. And I'm very lucky for my parents to stimulate me in that way. And how great. Give me those opportunities. How great. I think what you said actually would link us now to the next question. Good. Because you mentioned about your parents that actually are the reason who provided that freedom for you, that through the freedom that they provided, you learned this freedom. So my next question is actually, when do you think that you are making freedom for other people? So not only about, because now we talked about the decisions that we're making for ourselves, I think there's also a moment that you are making some freedom for the others. So when is that moment for you? What do you do? What is the act? What is the thought? What is the process? If you can take me through it. Well, we were talking about it. It's actually. I love that. We were actually quite prepared, ladies. Yeah. We didn't realize. I love it. It is through connecting, I think, that we are making freedom for ourselves and for people around us. So, how do you connect them?
What are the middles? The conversations that we're having and coming to the community centers here, meeting new people from all different backgrounds, which inspire me immensely, and learning about other cultures and other decisions people make, and not staying in your own opinions per se, but daring to also change those opinions and hear stories. And what we're talking about, it's very difficult in this polarized society that you sometimes feel you can get frustrated. But for me, it really helps to have the conversations also, and feel that you're free and that you're able to change views. What is in the conversation that you feel that you are also providing that freedom for the other? Well, Dora and I, we know each other from a movement that's called deep canvassing. Mm-hmm. I don't know if you know it, but we... Unfortunately, no. It's I'm just learning it myself. What we're doing is we're ringing the doorbells, literally, to have conversations. And we say we're not from a political party, but we just want to talk about certain themes because we are sometimes worried about the divisions in the society, and we have conversations about migrations, for example, or Wow. And sometimes you end up having a very nice connection with other people that might have different views. Sometimes you learn something new, and sometimes you hope that the other person gets inspired by us and starts maybe thinking about some aspects themselves. So How incredibly interesting. it is. That I find very interesting. I want to be a part of. You should come sometimes. I mean, we are always looking I would for love more that. people to join us because it's a growing movement. It's still very small in Rotterdam, but we really want to grow. And so please join. Shout out to your program. What Yeah. was it again? You can find it at deepcanvassingnederland.nl. Amazing. And where you can find all the information. Amazing. Thank you for sharing it with us. Yeah. Let's go to the next. Yeah. The question was Uh-huh. how. To make freedom for others. When do you feel? What is the act? How do you define Yeah, it as when we it said happens? before, it's really also for me through connection and learning. Mhm. And also what you were saying about conversations. I think also what I noticed with people, if you give them a space also to be heard, this also give people freedom. Because I noticed also there is not so much. Also, we don't give so much time to listen to people, and listening is also important to feel heard and to Great. feel also free to talk. So Indeed. I think conversations are really the main way, and also learning a lot from others and by yourself, which doesn't mean like university or education, just observing how things are going, how people are reacting, just being present in the moment makes a lot to also to teach. For example, you were saying about your parents, and I thought how much I learned for myself and how much I taught my mom through my learning and through my experiences, also what means for her freedom. So also for her, the idea and the meaning of freedom changed because of me and because of all the things that I learned. So I think, just being curious, being open, talk to people. You will be free and other people will be free. Easy. It's so easy. Yes. It's so easy. But I don't understand why. Why is it it's so complex? hard. Yeah. Like just talking and listening. I think it's a kind of practice. That's Yeah. why. Because, it's for some people, it might come out really easy. And, because maybe perhaps since childhood or since teenage days, they were used to having conversation with other people, they were, innately curious people as a child, and nobody had caught that curiosity. So they stay open. Yeah. But so many times it happens that when you go into conversation, you're a psychologist, you know it better than I do. Many times through trauma or somebody, a school teacher or
somebody, a father, a parent, a big brother or something, just silence them, then you're like, okay, now my doors are closed because I want to protect myself. Yeah. So to just find the moment, I think, for example, for somebody who is curious and wants to do that, sometimes exactly knocking on the people's door and bringing that conversation over there causes people to like, oh, okay, I actually can trust again. I can. I want to like make you that said, conversation. it's very true. There's almost always fear behind there. Some fear for something or insecurities, and everybody has their own story. But I think fear is the basis of a lot of, like you said, why people close up, and it's hard to get past it. But it is, if we try to open up ourselves, then the other person will open up more. Yeah. I think it also really has to do with how our society is organized these days, that indeed it's such a strange thing to just have someone randomly knock on your door, even though, you live in the same neighborhood. Like, people just live so much by themselves, which is why all this polarization happens, like just indeed reconnecting with each other. I think that's like the basis, and then everything good will come from it, like that's really what we miss these days, living in our like little corners. And that's why these kind of spaces, like third spaces like Dokhuis or any community center or place where people can just gather and learn from other people, other perspectives, makes us all free as well, and makes us learn. Indeed. Yeah, amazing. Yeah, I need to let it sink in. You had all these conversations about freedom already. What is your actually, it was interestingly very thoughts? close to what you said. I mean, I repeated it. Sorry for the listeners later, but this is gonna be the third time I'm repeating it. Oh, sorry. But it was exactly what you said. Like, to me, it was just providing that safety to build up a connection, to be able to listen to one another, to provide that safety. I'm safe and I'm here. The most precious thing I have in my life is my life, which is my time. So I'm providing you with the most precious thing that I have. I'm not in rush. I'm not going to constantly check my phone. I'm not going to check the hour. I'm here if you need me. Even if you don't need me, maybe I need you. Like I need to listen to you. I want to see what's your perspective. I want to have this conversation. And genuinely listen to other person, genuinely try to not misuse that information, genuinely, share. And it's not, you also mentioned it's also a bit about the being able to be vulnerable. Like when you want the trust, it means you gotta trust too. It's not like I'm not the biggest person and I can't just listen. No, you're also a human. You just share too. Otherwise, you would be like, I'm the strong person. No, that's not how it works. And that's my perspective also, just provide these safe spaces, safe moments, safe anything, Like, I know many of my friends can call me at 2 a.m. and they can cry about their broken up relationships. And I will be happy at the end. I'm like, good that you did it. For sharing. Thank you for sharing. Like that should be, when you have this mesh, this network of safety, why should you not want to be free? Like you feel safe. Yeah. Why should you want to damage another person when you feel safe? So that's where my it perspective. starts. Yeah. Thank you for sharing. Thank you so much. I had another question, but it's already 16 minutes. So Okay, wrap it up. quick. Okay, let's try to keep it really quick. The last question. Try to not expound. The last question is, how do you think we can grow this act of making room for other people to feel free? Join deep canvassing. Shout out again. Yes. Marketing master. Okay. Yeah, but it's a good one. It was short. I know. It was obvious. Good. I'll give the others a chance to say something new. Yeah. Okay.
No, I agree. Well, I think we need all types of different, grassroots things to happen. So everyone who has an idea that has to do with connecting and also connecting like the different places. We even talked about this as well a little bit tonight. There's like this thing that, what was your friend's name? Najiba? Yes. Najiba. She organizes like a community dinner as well, and then like they work together as well with like literally like picnic maybe, or also connecting the different initiatives together to really form this sort of mesh where everyone sort of knows how to find people. And actually one more other shameless promotion for the Beweging, which is here in Rotterdam. It's a movement that also tries to connect people and tries to connect different kinds of movements so that we know each other even better and know where to find someone who can help you with something so that we can really grow in a decentral way and take over the power again. Amazing. Thank you. Was that short enough? Yeah. I think for me, what you said about connecting with other people, I think the first thing should be connecting with yourself, because I notice also that we are less connected to ourselves, or I notice when I'm not okay with myself, I cannot be a safe place for other people as well. So I think connecting with ourselves and who we are and being true to ourselves is the first step to be a safe place also. First, be a safe place for ourselves, to be a safe place and a place of freedom for other people. Yeah. Thank you. Amazing. Everything was perfect. Thank you so much. Thank you for organizing this. Yeah. Shout out to Deep Canvassing. Nederland.nl. Yes. And shout I out have to no sponsor. Yeah. I cannot sponsor anything. Shout out to psychology. Yeah. Mental health. And be kind to yourself. Yeah. Be kind to yourself. Be friendly. Thank you so much. Yeah. Thank you. Doei. Tot zover deze tweede aflevering van Gelijke Grond. Op Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden.nl vind je meer informatie over de Vrijheidsmaaltijden. Bekijk dokhuis.org voor het programma waarin soortgelijke activiteiten voorbij komen. En voor meer series en gesprekken over pedagogische ruimte check je nivels.nl/podcast. Dankjewel.